Hi, kids! Welcome to the classroom. Let's learn how to write the letter A. First, let's learn uppercase or big A. 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 The letter A. A. The letter A. 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 The letter A. A. Good job! Let's do that again. The letter A. A. The letter A. A. The letter A. A. Good job! Now you try. The letter A. A. The letter A. A. The letter A. A. The letter A. Uppercase or big A. Big A. The letter A. Good job! Now let's do lowercase a. 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 The letter A. 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 The letter A. A. The letter A. A. The letter A. Good job! Let's do that again. The letter A.
A. A. The letter A. A. Good job! Now you try. The letter A. A. The letter A. A. The letter A. A. The letter A. The letter A. Lowercase a. The letter A. Good job! Uppercase or big A. A. The letter A. Lowercase a. A. The letter A. Uppercase or big A. The letter A. A. Lowercase a. A. The letter A. Good job! Now you know how to write the letter A. The letter A. 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 The letter A. Good job! Subscribe!